taking everyone's love remembrances. எல்லாருடைய And I was offering bhog to Baba. Baba எல்லாருடைய அன்பையும் நினைவுகளையும் நான் எடுத்துட்டு was giving us drishti, lot போக் of ஆஃபர் drishti. பண்ணேன். பாபா And எல்லாம் then Baba accepted bhog நிறைய திருஷ்டி and said, Baba, all the children போக் ஏத்துக்கிட்டாரு. lot of enthusiasm, especially beginning of நிறைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய உற்சாகம் the இருக்கு month of வருஷத்துக்கு, January. இந்த ஜனவரி மாசத்துக்கு Everyone has aimed to follow Brahma Baba. எல்லாருடைய குறிக்கோளும் பிரம்மா So பாபா. I was sharing that how we have started this homework. பாபா கிட்ட சொன்னா எப்படி நான் இந்த ஹோம்ஒர்க் So Baba was smiling. பாபா சிரிச்சு Baba's smile is of father, then it's of teacher, and then Satguru. ஸோ பாபாவுடைய சிரிப்பு வந்து அப்பா It's டீச்சர் different. போல இருக்குது, But ரொம்ப children, they were very happy with us. வித்தியாசமா இருக்கு But then Baba ஒரு said, சிரிப்பு. அதனால 3 பேருமே நம்ம கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பாபா no, I நான் don't சொன்னேன், பாபா want இந்த மாதிரி நாங்க வந்துட்டு படிக்கிற Baba said, just remember 3-4 and you will பாபா go சொன்னாரு, for நீங்க walk. 3-4 விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அப்ப நீங்க பாபாவை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். One is always remember that you should be very cheerful. It should be ஒண்ணு very நீங்க வந்து happy. எப்பவுமே வந்து உற்சாகமா இருக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முகமலர்ச்சியா இருக்கணும். Baba said that face will give hope, courage, அந்த முகம் வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷம், ignite நம்பிக்கை, தைரியம் கொடுக்கும் மற்றும் பல உள்ள இருக்கக்கூடிய சக்திகளை அது வந்து எழுப்பும். But if your face is not happy, it doesn't look இப்போ like உங்களுடைய happy, முகம் வந்து சந்தோஷமா இல்ல, திருப்தியா இல்ல அப்படின்னா, you cannot follow Brahma Baba. அப்ப நீங்க வந்து பிரம்மா பாபாவை நீங்க வந்துட்டு Even whatever else you do, very simple. நீங்க மத்த என்ன வேணா செய்யலாம். Faith, because he knew that victory is our birthright. பாபா சொன்னாரு, He knew that Shiva இதுதான் Baba நம்மளுடைய பிறப்புரிமை, சிவபாபா தான் என் கூட இருக்காரு அப்படின்னு அவர் and நினைச்சு, that உங்களுக்கும் intoxication தெரியும். ஆனா இந்த போதை வந்து reduces. And நிறைய then இருந்தது. Baba says that so Brahma Baba's most important quality was பிரம்மாவோட மிக always முக்கியமான like smiling, ignited lamp. முக்கியமான முக்கியம் Baba said that வந்து day, எப்பவுமே வந்து Baba was looking at me, உற்சாகமா இருக்கிறது, புன் சிரிப்போட இருக்கிறது. just looking at Baba. பாபாவை பார்த்தும் போதே எல்லாருக்கும் அவ்வளவு உற்சாகம் இருக்கும். Point which you all have to follow. So that So இதுதான் நம்பர் 1, நீங்க எல்லாரும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும். they feel strong. But if you are not showing that side of the face, Baba said, no service happens. ஸோ நீங்க இந்த உற்சாகத்தை வந்து நீங்க முகத்துல காமிக்கலன்னா, சேவைகள் அது வந்து உங்களோட ஆத்மாக்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. Today Baba said that. And second, Baba said, Brahma Baba never stopped for anyone. பிரம்மா பாபா யாருக்காகவும் நிக்கல, You should also not stop for anyone. நீங்களும் யாருக்காகவும் நிக்க கூடாது. It's like Baba was reminding that when after Murli, Baba will go for walk. முரளிக்கு அப்புறம் There were many who will go with Baba. நிறைய பேர் பாபா கூட போவாங்க. And Baba, whatever speed he had, he was பாபா என்ன பாபா என்ன ஸ்பீட் இருக்கோ, tall and handsome. அவர் ரொம்ப வந்து நீளமா இருப்பாரு. பாபா ரொம்ப உயரமா இருப்பாரு. Fast, but for him it's normal, right? So some will definitely try to catch. ஸோ அவர் ஃபாஸ்டா நடப்பாரு பாபா. Some will say, okay. சில பேர் வந்து பாபா கிட்ட அவருடைய That when they return, we will join them. சில பேர் அவரோட ஸ்பீடுக்கு போவாங்க, சில பேர் வந்துட்டு உட்காந்துருவாங்க. பாபா ஆனா யாரையுமே பார்க்கல. And that's a very strong principle you all should adopt. That don't இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பழக்கம். நீங்க எல்லாருமே இதை keep making your efforts, whatever different stages anyone is going, whether even they sit down and say,
I can't continue. It's all right. யார் எந்த ஸ்திதியில இருந்தாலும் நீங்க வந்து யார் And எவ்வளோ Baba பண்ண said முடியல Baba கூட நீங்க வந்து followed உங்களோட முயற்சி நீங்க வந்து செய்யுங்க. all his principles, all his timetable. அவருடைய டைம் டேபிள் எல்லாமே வந்து Like one of the special quality of Brahma Baba was பாபாவுடைய முக்கிய punctuality. விசேஷத்தன்மை வந்துட்டு கரெக்ட்டா நேரத்துக்கு வந்துருவாரு. But it's not he seems irritated or he seems like அவர் வந்துட்டு அவருக்கு வெறுப்பா இருந்தது he was அப்படின்னா, right in time, அவர் கரெக்ட்டா அவர் whether others have to run or மத்தவங்க whatever. வராங்களோ இல்லையோ, Mm. And when Baba was giving this example, I remembered that once we were hosting Baba, I was the ஒரு main வாட்டி host even as a young person நாங்க வந்து for ஒரு 20 days ஹோஸ்ட் in பண்ணோம். Delhi. 20 நாள் நாங்க So டெல்லியில I had பாபா to take Baba from his room ஸோ நான் பாபா to வந்து அவங்க Murli. ரூம்லேருந்து நான் கொண்டு போணும் முரளிக்கு. So I used to coordinate many things. So sometimes நெறைய விஷயங்கள் வந்து நான் so I will run from wherever I have to be. ஸோ நான் அப்போ I ஓடி will see போயிட்டு him standing very பாபா quietly. கூப்பிட்டு போவேன். பாபா அங்க நின்னுட்டு And இருப்பாரு. then I realized that he's so punctual. பாபா வந்து கரெக்ட்டா He பங்க்சுவலா never இருப்பாரு. டைம்க்கு வந்துருவாரு. told anyone anything or tried to அவரு யாரும் எதுவும் சொல்லல. let anyone know. He just did what he has to do. அவரு என்ன பண்ணணுமோ அவரு அது பண்ணாரு. Many examples, many stories like that. But Baba said he kept his timetable, he kept his chart of பாபா ஒரு டைம் dharana, டேபிள் வச்சிருந்தாரு. he kept his dharana, அவரோட சார்ட் வச்சாரு. அவரோட தாரணை mm, வச்சிருந்தாரு. love for drishti for everyone. அன்பான திருஷ்டி வச்சிருந்தாரு எல்லாருக்குமே. Anyone, whether they were very ordinary effort maker or அவரு சாதாரணமா very இருந்தாலும் high சரி, level of love, யார் எப்படி இருந்தாலும் சரி, because எல்லாருக்குமே as பாபா வந்து ரொம்ப Baba அன்பு said, குடுத்தாரு. love is the power which helps everyone to move forward. Baba never அதுதான் ஆதாரமா இருக்கு. expect the result of love. He was loveful with everyone. So he maintained பாபா the same எல்லாருக்குமே அதே timetable, ஒரே same மாரி அன்பு schedule, குடுத்தாரு. same path, his journey of remembrance. So if you have to follow Brahma Baba, ஸோ நம்ம பிரம்மா பாபா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, and for that you cannot make anyone responsible. If you cannot do, you didn't do, then ஸோ நம்ம மத்தவங்கள வந்து பொறுப்பு there சொல்ல is முடியாது. nothing there. மத்தவங்க பண்றாங்களோ இல்லையோ நம்ம பண்ணணும். Those who know that I am on journey, I have to make நான் effort, பயணத்துல இருக்கிறேன். and automatically others will follow also. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்தவங்களும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, மத்தவங்களும் அத வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Baba also said everything is possible, nothing is impossible. But this is old way of thinking. It's difficult, it won't work, it's not possible. பாபா சொன்னாரு, எல்லாமே But வந்துட்டு if you have this எதுவுமே வந்துட்டு idea, it's possible. Baba said, "Mere எதுவுமே ghar mein கஷ்டம் aake கிடையாது. I எல்லாமே get நடக்கும். cooperation from everywhere." Mm. So change this. உங்களுக்கு என்ன நீங்க அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு எங்க வந்துட்டு சகயோகம் கிடைக்குமோ, அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். Externally, you are losing your energy. It's possible. And then you say, oh, drama, everyone will make it possible. Baba said this is the year where, yes, வந்துட்டு externally பாபா வந்து lot செஞ்சு of குடுப்பாரு. நம்ம அந்த நம்பிக்கைய வந்து வைக்கணும். difficulties, lot of adverse situations. But you children uh, just only be aware of that your old sanskars will keep emerging. ஆனா நீங்க இத வந்துட்டு But your state should not be considered
consistent. நீங்க வந்து நினைவுல வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய பழைய சன்ஸ்காரங்கள் வந்து Keep வரக்கூடாது. moving forward. நீங்க வந்து முன்னேறி Keep ascending and emerge your divine, new, pure, loving sanskars. This is the blessing for the year Baba wants to give you. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நீங்க முன்னேறி சென்றே போங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பாபா வந்து The இந்த next ஆசீர்வாதம் புது வருஷத்துக்கு குடுத்திருக்காரு. for few days there is enthusiasm and then ஸோ சில நாள் நியூ இயர் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப உற்சாகம் இருக்கும். but the homework அப்படியே what போயிடும். you all have ஆனா taken நம்ம அந்த ஹோம் ஒர்க் என்ன எடுத்திருக்கோமோ, moving forward. So நம்ம எப்பவுமே முன்னேறி செல்லிட்டே போவோம். congratulations to the அதனால children, எல்லாருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள். the courage to follow the footsteps. தைரியம் வச்சதுக்காக. So I said, Baba, yes, we have courage, but also we want to thank you to be with us. பாபா கிட்ட நான் சொன்னேன், பாபா நாங்க நாங்க தைரியம் வச்சிருக்கோம். And ஆனா அது கூட உங்களுக்கு நாங்க நன்றி சொல்றீங்க. எங்களுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க. as Father and உங்களுடைய Mother will always be with you. பாபா வந்து கைட் Only you need to நம்மளுக்கு look எப்பவுமே into வந்து Baba. கைடா இருக்கிறாரு. And then Baba gave நம்ம me பாபாவை பார்க்கணும். references. மற்றும் பாபா நமக்கு நிறைய Attention. நினைவுகள் கொடுத்தாரு. So we are thinking of big things, right? Willpower and but Baba is telling us simple things. பாபா நம்மளுக்கு பெரிய விஷயங்கள் சொல்றாரு. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் வேணா So all of us with விஷயங்களை தான் சொல்றாரு. devotion இல்ல எல்லாரும் வந்து promise to Baba. நம்மளுடைய Baba, I will be like you. I will glorify you. நம்ம வந்து பாபா ப்ராமிஸ் பண்ணோம். பாபா நாங்க நாங்க வந்து உங்களை போல இருப்போம். I know most of us have started our homework, right? நிறைய பேர் நம்ம ஹோம்ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு விதத்துல. Some are writing, some are reflecting. சில பேர் வந்து எழுதிருக்கீங்க. And what I notice, and I am doing this, that externally, yes, we don't have attachment, everything belongs to வெளிமுகமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்ல. but I and mind about one's own nature and sanskar is very much there. நான் என்னது என்ற அந்த சம்ஸ்காரங்கள் Very, very இருக்குது. subtle. If but keep irritating, keep getting upset, disturbed, it's all sanskars, no? So they are my sanskars, they're not Baba's sanskars. ஸோ இது வந்து என்னுடைய சம்ஸ்காரம், So certainly I found சம்ஸ்காரம் கிடையாது. that there is very, very strong I and mind. ஸோ ரொம்ப It doesn't allow us to move forward like நம்மள that. வந்துட்டு நான் என்னது என்னது நான் என்ற எண்ணம் So that முன்னேற renunciation, விட மாட்டேருந்து. keep reminding yourself, what are my eternal sanskars? What are my original sanskar? Keep நீங்க reminding உங்களுக்கே நீங்க வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. yourself all the time. And they will எல்லா remind you. நேரமும் வந்துட்டு நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. And then automatically எப்படிப்பட்டவங்க past அப்படின்னு and சொல்லிட்டு. present will merge. அப்ப பாஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? So merge ஆகாது. actually we need at least 1 month for one, right? It can't நான் be நினைச்சேன் in one day, no, we can't bring change. But if we pay நம்ம attention ஒரு நாள்ல வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது. and keep our mind and intellect engaged, all நம்ம the மனசு time, புத்தியும் வந்து எப்பவுமே வந்து ஈடுபடுத்த வைக்கணும். sanskars. And that will take you into a very, very beautiful, silent and powerful state. ஸோ இது வந்து What உங்களை are my நல்ல ஒரு அழகான ஸ்திதிக்கு வந்து கொண்டு போகும். என்னுடைய சன்ஸ்காரம் என்னென்ன ஆத்மாவா that's soul consciousness, right? ஸோ அதுதான் வந்து ஆத்ம உணர்வு. You can sit and say, I'm in soul conscious, bodiless, நீங்க உட்கார்ந்து சொல்லலாம். day, no, while doing நான் முழு நாளும் வந்துட்டு interactions. Eternal and original sanskars must emerge. Keep internally saying it, I want. And as you will think, they will keep emerging.
Now, today is another topic looking at time. It was Bhog offering, so it took time. It says Chancellor or Brahma Baba always kept others in front. பிரம்மா பாபா வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு மற்றவங்க One is that I முன்னாடி take வச்சிருந்தாரு. chance whenever I get and also give others chance ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு நான் சான்ஸ் எடுக்கணும். because that's the first மத்தவங்களுக்கும் நான் வந்து சான்ஸ் opportunity கொடுக்கணும். when I was leaving for foreign countries to come and serve. And even before, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு இருந்தேன் சேவை பண்றதுக்கு. they say, no, how can I do? Take chance, become chancellor. So if I am given chance and I don't take, what offer can I give to others? Right? But look at Brahma நான் Baba, சான்ஸ் எடுக்காம மற்றவங்களுக்கு நான் எப்படி வந்து சான்ஸ் கொடுக்க முடியும்? how he took small initiatives, big initiatives. ஸோ எப்படி வந்து பாபா வந்து சின்ன முயற்சிகள அவர் வந்துட்டு எடுத்தாரு. He did everything first, எல்லாமே அவர் தான் and ஃபர்ஸ்ட் then others did it. Mhm. Because others need courage. Looking at Baba doing something, they all will automatically start doing it. ஸோ பாபாவ பார்த்துட்டு I'm talking of எல்லாருமே அவங்கவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. Leela and பாபா செஞ்சாரு அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. so Baba was அந்த மாதிரி. brave. He was very strong, and he will say, பாபா வந்துட்டு ரொம்ப தைரியசாலியா இருந்தாரு. it's not anyone had to give him chance because, but any opportunity came, he took it. ஸோ எந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்தாலும் பாபா வந்து அத எடுத்துட்டாரு. And because he was so fearless, ஏன்னா அவர் வந்துட்டு தைரியமா இருந்தாரு. so he took chance, and then he gave chance. Now, when yagya is created, it's a big yagya. There are 300 family members, and so Baba said, even there were many sisters at that time. ஸோ அப்போ வந்து நெறைய சகோதரர்கள் Baba said to sustain children பாபா is வந்துட்டு not required. பாபா வந்து சொன்னாரு, ஒரு குழந்தைங்கள பார்க்கறதுக்கு அம்மா Even he used to say, we say mother and father. So Brahma நம்ம வந்து Baba அம்மாவும், is அப்பாவும் mother, சொல்லுவோம். Baba is father, or it could be Shiv Baba as mother, Brahma Baba as father. Hmm. ஸோ பாபா வந்து So then Mama, பிரம்மாபா அம்மாவா இருக்காங்க. young at 23, ஸோ மம்மா வந்து ரொம்ப அப்ப வயசு சின்னவங்களா 23 இருந்தாங்க. years old, வயசு தான் இருந்தது அப்போ மம்மா. and Baba told her that you will அம்மா play part of a mother. ஸோ பாபா சொன்னாரு மம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அம்மாவுடைய பார்ட் And of அப்படின்ட்டு. course, all the sisters were very respectful and very obedient to ஸோ Baba. எல்லா சிஸ்டர்ஸுமே வந்து ரொம்ப மரியாதைக்குரியவங்களா I இருந்தாங்க. mean, there are some who won't, so they were on the side and do whatever their minds tell them, but majority of them try to do in practical. So Mama said, yes, Baba. ஸோ மம்மா சொன்னாங்க, And gradually, ஆஞ்சி Baba was சொன்னாங்க. taking care of children and the task and organization and departments and everything. And she was young in age to many sisters there. They were older to her. But she didn't think that way. Baba told her, so chance is given to us, but it is lack of trust or something that we don't take that chance. And I always, since I am young, Baba's child as a young Brahmin, I always thought that God will get his task done anyway. ஸோ நான் நினைச்சேன் His task won't stop பாபா வந்து because எப்பவுமே அவரோட காரியத்தை வந்து he will செஞ்சிருவாரு. do it through someone. But I lose my fortune. ஸோ பாபா தன்னுடைய But காரியம் Baba will also மூலமாவது decide whether செஞ்சிருவாரு. to say or not because I hesitate. I don't know because of whatever reason. Sometimes it does happen.
I have many ஸோ stories அப்ப that நான் செய்யல அப்டின்னா, என்னோட பாக்கியம் தான் God போயிடும். has more trust on me than I have on myself. Not say no, but somewhere I am not very ready for it. Mm. So it's a very, very significant to take chance and then to give chance. ஸோ ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்ப சான்ஸ் Not எடுத்து I am மத்தவங்களுக்கு thinking I சான்ஸ் want குடுக்கணும். someone else to. That's different. No, sometimes okay, I won't do this. Let this one do. It's not question of I won't do. I'm ready to do. ஸோ நான் செய்ய ரெடியா இருக்கேன். And I'm amazed that how Brahma Baba knew that many of us went to Baba very young. ஸோ எப்படி பாபாக்கு தெரியும்? I was 16, பாபா வந்து 17. அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு தான் எங்களுக்கு இருந்தது. And Baba will hold my hand and teach me so many things. Hmm? எங்க கை Great புடிச்சு நெறைய விஷயங்கள responsibility. எங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் குடுப்பாரு. And once there was a quite important meeting. But that time I was like 21, 22. I was invited in that meeting and I look around and I said, oh, all these dadis and I am so young. ஸோ நான் பார்த்தேன் இந்த தாதீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இருந்தாங்க. So Baba knew that சின்னதா one இருந்தது. day I will have to பாபாக்கு play my தெரியும். part. பாபாக்கு தெரியும் ஒரு நாள் நான் இந்த பார்ட் ப்ளே பண்ண போறேன் அப்படின்னு But சொல்லிட்டு. sometimes we forgot that Baba is Tirkaldarshi and he has made நம்ம me ready மறந்துருவோம் for it. சம்டைம்ஸ் பாபா வந்து திரிகால்தர்ஷியா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Mhm. But I never, whatever way Baba wanted to do something, so he will take me around. I knew stocks, I knew so many things to do in Yagya. And they could trust me because I not only I will say yes, but I will get it done. ஸோ நான் வந்து So Baba பாபா knew என்ன சொன்னாலும் நான் வந்து அத செஞ்சுருவேன். அத செஞ்சு பாபாக்கு முடிச்சு காமிச்சுருவேன். will become responsible. They should know everything. They should have training of everything. They should be all around. ஸோ பாபா வந்து நெனச்சாரு, If வந்து I tell you இந்த about சின்னவங்கலாம் வரும்போது கரெக்ட்டா அவங்களுக்கு நல்ல ட்ரெய்னிங் கிடைக்கணும். Brahma எல்லாம் Baba, வந்து தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா வந்து the dadis சொல்வாரு. were watching that these are the children. Daddy Jaggi said when Baba used to ask you to do and you did it. So we knew that you have blessings of Baba. ஸோ So பாபா then they also தாதீஸும் knew சொல்லுவாங்க, நீங்க எப்ப வந்துட்டு பண்றீங்களோ, அப்ப பாபா சொல்றது நீங்க பண்றீங்களோ, உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்ப அந்த ஆசீர்வாதங்கள் don't கிடைக்கும். say no. Once you say no, we won't tell you again ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க நோ சொல்லிட்டீங்க because they அப்படின்னா, won't take அதுக்கப்புறம் chance. தீதி தாதீஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, நாங்க திருப்பி உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Baba, Brahma Baba, being Trikaldarshi, knowing that Yagya has to be taken care of. ஸோ Even I பாபா can வந்து remember திரிகால்தர்ஷியா இருக்காரு. many of us who were young. We, we did big things, you know. It's only because Baba said, child, you can do it. I said, okay, Baba, we will do it. It's fun, adventure. Mm. Sometimes I had to had the help cook for 50, 100, sometimes 200 when we do exhibitions, right? Or go to very many different new cities and get centers started. ஸோ நாங்க வந்து That helped me வந்து நெறைய become சேவை குடுப்பாரு. இந்த மாரி புது இடத்துக்கு starting போய் சென்டர் exhibitions. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. We started many new countries. ஸோ பல நாடுகள்ல சென்டர் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. So what I'm saying that Baba gives us chance. ஸோ பாபா நம்மளுக்கு வந்து சான்ஸ் குடுக்குறாரு. But if we only keep to whatever I can do, very limit, internally இப்ப நான் keeping வந்துட்டு limit, நான் but வந்து there is ரொம்ப some லிமிட்டடா நான் limit. இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். அப்படின்னு நான் வந்துட்டு Nobody would accept. எதிர்ப்பு தெரிஞ்சேன் அப்படின்னா, அதனால செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா, செய்ய முடியல அப்படின்னா, It's very, very நான் subtle to இருந்துருவேன். understand. இது வந்து ரொம்ப சூட்சமான So விஷயம். Baba knew that one of the things mothers have that quality of nurturing. ஸோ பாபாக்கு தெரியும் மதர்ஸோட மாதாஸுடைய முக்கியமான குணம் வந்து அந்த பாலனை I குடுக்கும். remember that one mother was saying she never used to go to the store with ஒரு மாதாஜி சொல்லிட்டு her இருந்தாங்க, children. எப்பவுமே அவங்க But வந்து Baba used to கடைக்கு take her போமாட்டாங்கன்ட்டு. 24 hours.
And she knew where money can be saved, how things can be arranged. So business went on with a lot of profit. So ஸோ அவங்க அந்த whenever கடைக்கு she போம்போது அவங்களுக்கு said தெரிஞ்சிருச்சு, எங்க வந்து சேவ் பண்ணணும், எங்க வந்து வந்து காச வந்து சேவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அத கத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அத வந்து many other qualities also, and இந்த Baba மாரி அந்த made குணங்கள் வந்து அவங்க கத்துக்குறாங்க. so Baba made mothers responsible, ஸோ அதனால Kanyas தான் பாபாவ வந்து கன்னியாசியும், மாதாசியும் வந்து taught them everything. No, Nemashanta Dadi shared. Mm. She will drive the bus, they will clean the bus. ஏன்னா நிர்மல் சாந்த தாதி வந்து சொல்வாங்க, அவங்க பஸ் ஓட்டுவாங்க, கார கிளீன் பண்ணுவாங்க. But not only that, Baba had this love for everyone, equality. Equality in the sense that he will look at the பாபா special எல்லாரையும் people, ஒரே மாதிரி வந்து பார்த்தாரு. அவங்களுடைய விசேஷத்தாக்கு ஏத்த மாரி, விசேஷத்தன்மைக்கு ஏத்த மாரி பாபா எல்லாரையும் whether they are poor, whether they are rich, educated, அவங்க வந்து whatever they are, பணக்காரங்களோ, இல்ல he வந்து will help ஏழைகளோ, them to grow. ஏன்னா பாபா அவங்கள வந்து முன்னேறத்துக்கு அவர் ஹெல்ப். So keeping ahead really just doesn't mean okay, you give talk. I gave chance to that one. Mm. But it is much more than that. But for each one of us to become chancellor, first I should take everybody's ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் நம்ம chance. வந்துட்டு சான்சலர் ஆகணும்னா, நம்ம வந்து சான்ஸ் எடுத்து, மத்தவங்களுக்கும் நம்ம வந்து சான்ஸ And குடுக்கணும். it's not you have done before. I mean, in life, there are many things we haven't done, but that when we do it, we learn it, right? But every நம்ம time செய்யும்போது someone தான் gives வந்து you நம்ம the வந்து chance, கத்துக்குறோம் அந்த விஷயத்த. so take the chance, then give the chance. அதனால நீங்க சான்ஸ் எடுங்க. And that's where for 85 years, Babaji Agya is continuing. ஸோ இதன் மூலமா தான் வந்து He was sharing 84 வருஷமா வந்துட்டு பாபாவோட homes இயக்கியம் வந்து with people. கன்டின்யூ ஆகுது. 63 வருஷமா தீதி வந்து So இயக்குறாங்க. unlimited experiences and countries and states and places and instruments. And from very beginning, I never stayed at one center because every few weeks, Baba will say, "Go here. You have to go and ஸோ give நான் your." ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஒரே இடத்துல இல்லவே இல்ல. பாபா என்ன So I எங்க never stayed at இருப்பாரு. one center until I நான் got ஒரு here. சென்டர்ல இல்லவே இல்ல. But it was very good ஒரு because சென்டர்ல இருக்காரு. wherever I go, whichever ஸோ center ஏன்னா I எங்க go, போனாலும் வந்துட்டு it's my home. பாபா வந்து Also, the way I என்னோட வீடு, live, எந்த சென்டர் போனாலும் அது என்னோட வீடா நான் வந்து நினைப்பேன். I don't have anything as mine. Right? But what I'm saying that opportunity, like Baba kept everyone, he wanted everyone to grow to maximum. But பாபா some வந்து didn't. எல்லாரையும் வந்துட்டு வந்து ரொம்ப But one thing I வந்து know that வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாரு. like today Baba said that he just went, he didn't stop for anyone. And I am very inspired by that thought because that's what one needs to do in life. Mm. I might have someone with 6 months, 6 years, or whatever, and still they are very uh, in their own speed, whatever. But if I get affected by them, So எல்லாரும் வந்து அவங்கவங்க அவங்களோட ஸ்பீட்ல தான் வந்து following Brahma நம்ம Baba, அத பார்த்து நம்ம வந்து if he keeps யோசிக்க moving கூடாது. forward, நான் வந்து you முன்னேறி will சொல்லிட்டே achieve your இருக்கணும். own aim and destiny. குறிக்கோள் இருக்கு. If we keep moving forward, like Dadi Janki, she will say, "Tell everyone, hello, let's go, but don't stop for them. Let them come if they want, whenever they want." So even we are big family, we are together, but each one of us have to have one's own So spiritual நம்ம journey. வந்து முழு பாபாவுடைய Never look குடும்பமா down இருந்தாலும் for anyone. நம்ம யாரையும் பார்க்கக்கூடாது. இங்க, அங்க நம்ம பார்க்காம பாபாவ மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். So Baba, as I said, give respect to mothers.
Baba's driver, there was one car, in our பாபாவுடைய family. டிரைவர் So இருந்தாங்க. we used to call him Baba's driver. So whatever Baba will give us, like we used to get fruits, we will get nuts, whatever. So once he took something which is considered stealing, but Baba said no. பாபா வந்துட்டு And everyone got இந்த டிரைவர் வந்து இது திருடிட்டாரு. so he wouldn't do that. ஸோ பாபா வந்துட்டு அவங்க வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னாரு. ஏன்னா So Baba always had this way to teach us. ஸோ அவர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் குடுக்குற விதம் வந்து பாபாவோடது வேற மாதிரி இருந்துச்சு. டைரக்ட்டா அவர் சொல்லல. Every step Baba taught us what to do, how to do. ஒவ்வொரு அடியும் பாபா வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக் குடுத்திருந்தாரு. Not only Baba was chancellor, we are also. But first, always say yes and experiment. I have done amazing things which I never thought I could do, but yes. Because Daddy said, I said, okay, if you trust me, I will do it. ஸோ இந்த ஆதிசனா There's a lot of போடும் அப்படின்னா தாதி வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் நம்ம நம்புறோமோ அவ்வளவு தூரம் learned cooking when I அவங்க was செய்வாங்க அந்த வேலையை. I didn't know anything. I'm the youngest child, so I never got a chance. No, three, my mother, two big sisters. So, and we were only four members, five. So how much to cook? Right? But sister said, no, it's necessary to learn totally. I said, okay, I will learn. ஸோ நான் வந்து எனக்கு அப்ப சமைக்க தெரியாது. அப்போ வந்து நான் சென்டருக்கு வந்து சமைக்க So learning, செய்ய தெரியாது. learning, become chancellor. Don't limit yourself. You know. நீங்க எந்த விஷயத்துலயும் வந்துட்டு உங்களை வந்து லிமிட் பண்ணிக்காதீங்க. There is certain blockages, but remove that. It can be removed. So following Brahma Baba is very, very interesting. ஸோ பிரம்மா பாபா வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றதுன்றது ரொம்ப வந்து There is time, sometimes very little stories are very where I learned from Brahma Baba or the Adi. பிரம்மா பாபா கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம். We had same qualities. There is an engineers meeting for Om Shanti Bhavan. ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கும். அப்போ வந்து I தாதி learned when உட்கார they சொல்லுவாங்க. meet, பிரகாஷ் மணி தாதி வந்துட்டு if I know கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நானும் வந்து அங்க போய் உட்காருவேன். to decide how to help them to decide. So every moment, life really means learn and grow and take opportunity. Every moment there is an opportunity. Of course, we have to give others, but ஒவ்வொரு நேரமும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு Om Shanti. நம்மளுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த வாய்ப்பை நம்ம நல்லா So now Brother Eric will come and ask a few questions. But I just want to announce that as today is the first of the year, and some of us were together in the night at 12 o'clock. But now, as Didi is with us, in the end, we will be doing the cake cutting and candle lighting ceremony. நம்ம So கேக் கட்டிங் பண்ணுவோம். everyone will stay back with us. It will be a little bit more time today because of கொஞ்சம் நேரமாகும் நம்ம இன்னைக்கு. also the series. So please stay back with us for candle lighting and cake cutting. Now I would like to invite Brother Eric. Om Shanti, dearest Moini Didi. Om Shanti, brother. Loving greetings to the whole Avyakti family, and happy to maybe ask you just a question or two. I agree with you that certainly the topic of yesterday could be a topic for a whole month. I'm still really living with this thought of will, the ability to will everything to Baba. So today it's a little bit easier, but to help us to be like Brahma Baba, of course we are not him, but what do you think would be a pure motivation and the ability to give a chance to someone else or
as Baba mentioned, to put others first. So what do you think will be the right thinking? Why would we put somebody first? Why do we want to give a chance to someone? What should be the motivation in our heart? If I want that whatever task has been started, it should continue. ஸோ எரிக் பை கேட்குறாரு When I am there, not doing சான்ஸ் it, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது. like in a very simple way. I don't know தீதி how to சொல்றாங்க describe நம்ம it, வந்துட்டு but I had been sent to many centers, ஸோ நான் என்ன பல சென்டர்ஸ்க்கு அமைச்சிருந்தாங்க என்ன ஒரு பெரிய சென்டர்ல after இருந்ததுனால 2 weeks, Baba asked me to go ஸோ 2 to வாரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பெரிய சென்டர்ல 2 வாரம் கழிச்சு வேற எங்கேயோ போக சொன்னாங்க. அப்ப நான் பாப்பா 2 வாரம் தான் ஆச்சுன்னு anything. So அந்த 2 Baba வாரத்துல எதுவும் asked செய்யலாம். me பாபா to சொன்னார் the shop. I said, ஸோ yes, இந்த Baba. யார் அந்த So கடைக்கு வந்து Baba ஓனர் said, நான் தான் who ஓனர் are you? I அப்படின்னு said, சொன்னாரு. I am Buddhu. He said, when பாபா the shop begins, you need a good manager and a good salesperson. பாபா So I சொன்னார் said, what it அப்படின்னாரு. means? அப்படின்னா நல்ல சேல்ஸ் மேனும் Kind of மேனேஜரும் வேணும்னாரு. take with me other hands. ஸோ பாபா சொன்னார் அப்போ உன் கூட வந்துட்டு So I சேல்ஸ் started மேனும் வேணும். ஸோ so that அவங்களுடைய I விஷயத்தன்மையை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். travel or ஸோ அப்பதான் நான் வந்துட்டு நான் ஃப்ரீயா டிராவல் பண்ண முடியும். that's why ஸோ அந்த சன்ஸ்காரங்களை வந்து நான் நியூயார்க்ல இருந்தாலும் நான் டிராவல் பண்றதுல 7 மாசத்துல நான் வந்து நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பேன். visit every year. So what I'm saying is, seeing the future. If I do everything and I am the only one who has to do everything, so that means you are not creating. One is trust is important. ஸோ ஒன்று நம்ம வந்து நம்பணும், That நம்பிக்கை வைக்கணும் that மேல. helps very much because, like for me, at one stage I start feeling why I have to count money or think about money. நான் And so வந்து someone ஏன் வந்து பைசா said, வந்து கணக்கு பண்ணணும். can ஸோ அப்போ வேற யாராவது பேங்கிங் பண்ணலாம். whosoever many are doing it here, நிறைய பேர் இங்க பண்றாங்க. everyone is so honest and everyone எல்லாரும் ரொம்ப வந்துட்டு so this way thinking ரொம்ப வந்து and I said that நேர்மையா இருக்காங்க. that yajna has to continue. That means there should be many young ones who should be யஜ்யம் வந்து கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேர்மையா இருக்கவங்கலாம் அந்த சேவையை செய்யணும். அதனால நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கும் ட்ரைனிங் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். And there were about 2,000 in the morning class. And Baba will call me, many young ones, make me sit next to him on Gandhi. Repeat Murli in 5 minutes. So I said, whole Murli. வந்து என்னை வந்து கதியில உட்கார வைப்பாரு. அப்புறம் முரளி வந்து கொஞ்ச நேரத்தையாவது ரிவைஸ் பண்ண சொல்லுவாரு. I was sitting next to Baba. And I repeated, I gave main points. After that, I know now how summarize Murli. But if Baba never, give me that personal training, but there are some, they don't think. So I have to read Murli. I have to do everything because definitely the bhavna, this certain fear or insecurity is there that people will have more bhavna for that. எந்த ஒரு நம்ம வந்துட்டு பயம் இருக்கக்கூடாது, நிறைய பாவனை வைக்கணும் அவங்க மேல. நம்ம மத்தவங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுத்தோம். So long sustainable task could only happen if I make others also to do. And sometimes it could feel as if they all are doing, I am doing nothing. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி தோணும், நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நம்மளால வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ணல அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த சேவை சான்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம். They always like to get from me too. So you feel there's an attention given to the task and not just to helping an individual to grow or being concerned with helping someone to create their fortune. Do you feel sometimes that you also want to help someone to take a chance and give them chance, and that being part of your effort to help the person to grow spiritually?
And if that's the case, Yeah. what do we do afterwards to sustain that? Yeah, it's just, see, one is, of course, as I said, task, and that requires qualification, but there is what we call it qualities, right? Virtues. And one thing we always have to remember that ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் opportunity, we have to sustain those souls properly. ஸோ நம்ம And யாருக்கெல்லாம் once வந்துட்டு sustain, that's where they will be trustworthy, they will be honest, and there will be நம்ம வந்து பாக்கியம் கொடுக்குறோமோ அப்பதான் அவங்க வந்துட்டு கொடுக்குறோம், சான்ஸ் கொடுக்குறோம், பாக்கியம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்பதான் அவங்க வந்து உற்சாகமா இருப்பாங்க. or who யார் are நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்களோ should get spiritual sustenance. And that is why since beginning in Yagya, one of the routine part used to be that at night, the senior, like if Didi Manmohini is there, in Jaipur, we all were there from different places. Every night, half an hour, we will sit, ask questions, what students ask, ஸோ நாங்க ஒரு ஒரு நைட்டும் வந்து நாங்க வந்து தாதீஸ்வர உட்காருவோம், என்ன நடந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாமே. right? And she used to say, laugh, laugh here. You have to cry, cry here. If you have complaints, tell here. That means, I think that that evening, sitting together for the அந்த briefing, ஈவினிங் நாங்க வந்து உட்காரது வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு then of course ரொம்ப we நல்லா need இருக்கும். that spiritual sustenance is very, very important. And where that doesn't happen, then little எங்க complicated. அது வந்து நடக்கிறது இல்லையோ Do you have any advice for some of the teachers or instruments who ஏதாவது எங்களுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கா? to give a chance and very quickly find that the person who is doing the task doesn't do it to their own satisfaction, so then they decide to do it afterwards, and then டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் அவங்க ஒழுங்கா பண்ணல அப்படின்னா திருப்பி சிஸ்டர்ஸ் திருப்பி அந்த டீச்சர்ஸ் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப யோசிக்கிறாங்க நம்ம ஏன் வந்து இவங்களுக்கு அந்த சேவையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. Okay, you keep doing alone for long. Naturally, that person after sometimes find it's not possible. But also, I find that Manor Dadi gave me this advice because So மனோகர் தாதி வந்து எங்களுக்கு இந்த அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க. he was kind of efficient and had a good administrative skills. So நான் வந்து என்கிட்ட நல்லா Different. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸா இருந்தது, If you அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸா இருந்தது. want others to be like you, forget ஸோ it. நீங்க அப்பதான் மனது சொன்னாங்க, உன்னை போல மத்தவங்க And not anyone will, be near you. And it's true because when you are very efficient, அப்பதான் மனோ தீதி சொன்னாங்க, நீங்க நல்லா எஃபிஷியண்டா இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி யாராவது எடுத்தவங்கன்னா then the next person doesn't have that confidence, right? So you trust that person and ஸோ people மத்தவங்க உங்களை மாதிரி எது will பண்ணாங்க help you. எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மள போல I எல்லாரும் don't think இருக்காங்க. it can be same, what I'm saying. It will be different, but whatever, then a time comes where you do mansa seva in the sense of for them and the for task both, and that helps a lot. So the standard might not, but it's almost same, it cannot be same, but I have seen in New York. ஸோ நான் நியூயார்க்ல பார்த்திருக்கேன், ஹார்மனி ஹவுஸ்ல. From Harmony House, we send one teacher to Peace Village, other here, third ஸோ New ஒரு York. ஹார்மனி ஹவுஸ்ல நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து அனுப்பிச்சிருக்கோம். And then they have to learn, they manage, and so I think we have to keep serving them. ஸோ And நம்ம then சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு. Thank you. I know Sister Gayatri has very interesting homework again on this. And the quote also from Baba's conversation with himself is very sweet. So let's hear from Sister Gayatri, see what kind of homework we're getting for the next 24 hours. காயத்ரி வேணும் பார்க்கலாம் நம்ம என்ன ஹோம்ஒர்க் கிடைக்க போகுது இப்போ. Thank you, Eric. And I must ask, how is your sister? She's doing well, recovering. She's in a hospital and she'll have for quite a little while, being hit by a car. But I decided I'll keep her laughing and use the laughing therapy. So I tell her that she might find that her doctor looks like George Clooney and she'll be very happy to
be treated in a beautiful way in a hospital with very wonderful people. So I keep her light and happy. So you have to put her first, right? Yes, I do. Okay. So there's your lesson right there. See how easy it is? And so today, after listening to a few thoughts on this root sanskara of being a chancellor, I think it is going to be easy for us to practice this for tomorrow. Anyway, I hope that your practice for today went well. I had a நீங்க இன்னைக்கு நல்லா feedback practice பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். the reflective exercise of writing was a little bit challenging. And So அந்த எழுதுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு சொன்னாங்க. அதனால எனக்கு வந்து அத பத்தி எனக்கு சொல்ல சொன்னாங்க தீதி. a little bit too much to ask. So after hearing it from about 4 of you, I felt it okay. Why don't we kind of aim to do it for a minimum of 36 times, which means don't go any lower than 36. So your 36 டைம் நம்ம செய்யணும். 36 and your maximum would be 108. Now, in between that, you can go from மேக்ஸிமம் வந்து 108 வாட்டி இருக்கணும். to 54, which is half, 34ல இருந்து 54 வரும். to 84, which is your 84 birth, or to 108. So start with 36 and start building to see if by the end of the day, அதுக்கப்புறம் 54, 84 அப்புறம் 108 அது வரைக்கும் போலாம் நீங்க. your reflective writing. Now I want to share just one. I know Bhumi wants me to take a shorter time today, in which I will. I just want to share with you one very important thing that happened to me, because I chose to do the writing one. I have not done that before, so I thought, let me try and see. But what happened, which was interesting for me, as I was writing it, and I'm repeatedly writing it, what happened, I started unconsciously or subconsciously substituting the word surrender by surrounding. And so, you know, I would say, and rather than I surrender my, whatever to God, I start putting, நான் வந்து பாபாக்கு நான் சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு. and then I said, oh my God, what am I writing? Because when I looked back and I said, oh mind, you surround yourself to the Satguru rather than surrender, I realized that subconsciously I was not comfortable with the word surrender. And so unconsciously I started repeating it in my writing. So when I say your writing will tell you something about yourself, here is a case in point in which my writing was telling me அந்த ஜர்னல் எழுதும்போது அவங்க சரண்டருக்கெல்லாம் சரவுண்ட் எழுதுனாங்க சுத்தி இருக்கிறது. ஸோ அப்ப அவங்க யோசிச்சாங்க நம்ம சப்கான்சியஸா அந்த சரண்டர் வார்த்தை வந்து ஒழுங்கா இது வரதால இந்த மாதிரி தப்பா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சேன். For me to do the surrender ceremony, and every attempt drama stepped in and something happened and I never got to do that surrender ceremony. So எனக்கு சரண்டர் செரமனி நடக்கவே இல்லை. And so that's what I have to look at. And that's the kinds of things that these activities will do for us in terms of our sanskaras. So remember again that today our root sanskara would be chancellor, and the three முக்கியமான சம்ஸ்காரம் வந்து the highest chancellor, regard for everyone, and then the incognito spiritual mentoring that would come out of us to help others when we put them first. So our daily quote, and now this is the quote you're working with, not the root sanskara. You're not working with that. That is just to give you a context. So the quote that you're going to be working with, both to mentally contemplate on, or to do your reflective, repetitive writings on, or to be the entry point for your journal, this is the quote you will use. And it is, think of your real preceptor. Now, many of you may say, well, what is a preceptor? Because Baba used that word preceptor. Now, a preceptor could be a teacher, an educator,
ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட டீச்சர் இல்ல வந்து மென்டார் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க நம்ம யோசிக்கணும் நம்மளுடைய யாருன்னு சொல்லிட்டு. Someone, a coach, someone who privately mentors you or tutors you. So think of your real preceptor. Who does that ஸோ for you? உங்களுக்கு நிஜமான His main virtue is சொல்லி கொடுக்கறவங்க யாரு? souls you first. So Brahma Baba being that, and for Brahma Baba ஸோ பிரம்மா பாபா தான் நம்மளுக்கு இருக்காரு. அந்த மாதிரி main virtue in that real teacher, real mentor, real preceptor is they would always put their student ஸோ first. அவங்க எப்பவுமே வந்து நிஜமான டீச்சர் வந்து எப்பவுமே ஆத்மாக்களை தான் முதல்ல வைப்பாங்க. You first. So that will be our quote that we will have to do in terms of our 3 options. So is there a slide on the 3 options that we could remind them of or no? Yeah, there we are. So நம்ம வந்து 3 விதமா வந்து எழுதிக்கலாம். contemplation, நம்ம வந்து இதை வந்து மெடிடேஷன்ல யோசிக்கலாம், மெடிடேஷன் கமெண்ட்ரியா பண்ணலாம். 2வது விஷயம் நம்ம உட்காந்து ஜர்னலா எழுதலாம். 108 வாட்டி இதை எழுதணும். அப்புறம் 3வது வந்துட்டு நம்ம ஜர்னலிங் பண்ணணும். reflective writing, and again I said aim for 108, but you could start with 36, building up to 54 and increasing it to 84. But இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ரைட்டிங்ல தான் நம்ம 108 வாட்டி அந்த அந்த இது நம்ம எழுதுவோம். அதுல வந்து 36, 54 அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்லோவா எழுதலாம். for the first root sanskar of willpower, do it tonight before you sleep. But your journaling tomorrow will be on Chancellor and the quote. So I hope it's getting easier by the day, and I don't want to bring the bar down too low, because this is all about building capacity in the soul at the level of our 3 cooperative companions. Okay, Om Shanti, and good luck. Om Shanti. Having a Avyakti journey also in a new form. So before we start our Avyakti journey, today is the 1st of January, and many of you are aware that 1st of January we always used to celebrate our dear beloved Dadi Janki Ji's birthday also. Every 1st of January. In Madhuban, they used to do a big celebration. And in last few years, Dadi Janki used to say, "Oh, my birthday is coming. My birthday is coming." And she used to be so excited about her birthday. And as we are doing our candle lighting and cake cutting today, so we are remembering our Dadi Janki Ji also. And she is with us. So, and one more thing, tomorrow is Saturday, so I won't go into the details of schedule because now everyone knows. So just reminder that tomorrow morning will be Hindi Murli by Moini Didi, and there will be English நாளைக்கு மார்னிங் வந்து ஹிந்தி முரளி இருக்கு. Let's see our new Avyakti journey form. तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं का ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने।
Welcome to Awake the Journey, and today is the day one. And as being it's Friday, so what we'll be doing every Friday that we'll be listening from Bab Dada's versions about Brahma Baba. So let's see what Bab Dada has to say to us. दुनिया में अनेक प्रकार की फिल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने பாபா வந்து சாக்காரத்துல வந்து பிரம்மா பாபா வந்து நிமித்தமாக்குனாரு. அதே போல பிரம்மா பாபா வந்து குழந்தைகளை வந்து நிமித்தமாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதானம் கொடுத்திருக்காரு. அதனால தன்னுடைய சக்திகளை எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு வந்து வில் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. ये विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। இந்த வில் வந்து பாபாக்கு வந்து பாபாவோட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சகஜமான அனுபவங்கள் கொடுக்கும். और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाए। எந்தெந்த குழந்தைகள் சேவாதாரிகளா இருக்காங்களோ அவங்க அந்த பாபா கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அந்த வில்ல வந்து நல்லபடியா வந்து உபயோகப்படுத்திருக்காங்க. और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि இந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க சேவையில யூஸ் பண்ணிட்டே போறதுனால அவங்களுடைய இது வந்து அதிக பிராப்திகள் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது.
महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में चल उठी शमा परवाने